In Kenya, we had a challenge. Children were failing treatment and they did not have options of drugs that they would be put on after failing second line. HIV drug resistance occurs when the ARVs that are being taken by the patient seem not to work. This happens when the drug is not taken as expected. First-line treatment are the drugs that we start giving a child for the first time he has tested HIV positive. It can be swallowed forever if it doesn't fail. Second-line treatment are drugs that we give the children once the first line has failed. When the second line fails, then we give the third line. Nilijifungua mtoto 2009 mwezi wa 3 tarehe 2. Ilipofika mwezi wa 9 nilimpeleka hospitali clinic, alafu akapimwa akagundulika ako positive. Vile nilipata jibu haikuwa rahisi kwangu, ilikuwa ngumu kabisa. Nililia hadi kansela mwingine, mama sasa ameretire, akaniambia, mama wacha kulia, weka shughuli zako zote chini, uangalie mtoto. Safari ilianza vizuri mpaka ikafika 5 years na kulikuwa na changamoto. Nilikuwa natoka, pengine namwacha na mwingine, nadhani amempea dawa, kumbe hakuwa anapata dawa vizuri. Sasa akafail. Sasa hiyo dawa tena ya second line tulienda mpaka tena 5 years, akafika 10. Kufika 10 pia dawa haikuwa inafanya kazi tena. Mtoto alikuwa akona uchovu, hakuli vizuri, hata hawezi cheza, akikaa hivi anataka kae tu peke yake. Akifika jioni akona joto mwili. Ukipea chakula, anakula tu hivi anakimbia choo. Choo ukiangalia kinyezi yake, unaona kama iko na bofu na ni nyeupe. Yaani ilikuwa ngumu, ndio nikaamua nikaenda hospitali tena. Nilienda hospitali, mtoto akatolewa damu, majibu ikarudi. Mtoto alikuwa 130,000 na inafaa iwe 0. Sasa ilikuwa ngumu, ndio wakanikalisha chini, tukaongea, wakanifanyia counseling. Changamoto nyingine yenye imetusumbua ni dawa hii ya third line. Ukienda leo unapata hivi 3. Ukirudi tena unapata kama pengine unapewa ya wiki 2. Unaenda unapata kama iko yote. Ukienda ingine unapewa 3. The WHO has recommended that children who fail second line need to be put on more efficacious regimen, and one of the ones that has been suggested is a drug called darunavir. This drug has not been easily accessible to children in the country. However, since 2016, we've been able to partner as a country with the New Horizons Collaborative, and through that partnership, we've been able to receive donations of drugs that are used in the management of children in third line, and that is darunavir and etravirine. These drugs are used to manage children who have failed second line treatment, and because of this, they're able to achieve viral suppression and get better treatment outcomes, as opposed to what you were seeing before, where such children were put on therapy that was not standard. Baada ya kupata majibu, tukaruka hadi third line. Ndio mtoto akaanza kuendelea vizuri. Mimi kama mama nilijitoa ili nimsaidie mtoto, juu nilipata kama makosa ilikuwa yangu kama mimi kama mzazi. Juu chukua jukumu la kupea mtoto dawa peke yangu. Na baada ya kufanya hivyo, mtoto akaanza kwenda vizuri na hiyo dawa ya third line. Baada ya kumeza dawa mwezi 3, majibu ilipatikana 0. Hiyo siku hata sikulala. Nilichukua tu simu, baba yake bado hako, haya ameenda tu kutafuta. Nilimwambia, unajua mtoto ako 0. Akasema, umefanya kazi mzuri. The big worry we had was, will we have drugs? But now the drugs are there. We can move with confidence that the children are going to suppress because there are enough treatment, there are enough drugs in the stock. And those who are even failing cannot make us worry because, they have an option. Vile nilikuwa naishi na hiyo ugonjwa, nilikuwa hata sina furaha. Nilikuwa najificha tu. Hii dawa nimeona kinisaidia kwa sababu ile ugonjwa inarudi chini. Naweza
ambie mamangu asante kama mtoto yake. Kitaka kuwa mkubwa nataka kuwa dokta. Ili nifunze watu wengine vile nilivyofunza na daktari wenye wako huko hospitalini. Darunavir has been a life-saving drug in Homa Bay. Parents and even us healthcare workers have now hope that our children will have a bright future. Through the New Horizon Collaborative Fund and funding from Johnson & Johnson, we have been able to avail third-line treatment for our children and adolescents up to 24 years. As EGPAF, we are committed to work with the development partners and other implementing partners and even the Ministry of Health to ensure this collaboration continues so that our children continue receiving the treatment that they require to live a long life. I urge the healthcare workers to identify every child who is failing treatment so that they can be able to access this life-saving treatment. And finally is to urge the caregivers to take care of the children, to adhere to the treatment so that they can be able to live long, healthy lives.